So leo niko na watu wengine boss. Okay, looking at you, first thing inakuja kwa kichwa yangu ni Jani. Yeah. Na kutoka far. True. Hadi siku hizi. Okay, wacha tusiende far. Tuanze kwanza na jina tu ya usanii. Ile wasiwasho wajua nayo, alafu unajua tu venye interview kuanga tu like yini kina nani, mnaitwa nani? But tuanze tu kwanza na jina wasi wajue cause maybe hawezi amini ati niko hapa na nyinyi. Yeah, so I go by the name Tiku Kante. I go by the name Mwanawa wa Boy. And we are Vijana Barubaru. Vijana Barubaru. Okay, tumejiona kutoka far. That's a long Far sana, especially Spikes. Yes, manze si tumejuana kutoka far. Bana. Since 2015. Mazo ulikuwa umebeat. Kwa chapa mbaya. Ukweli ulikuwa umebeat. Kwa chapa mbaya. Sasa mazo aduko na products za ndevu. Ni God. Mazo uko na products za ndevu yani. Ni God. So Jani imekuaje cause watch interview tuanzie place nyingine funny. Buda umepanda ndege. Yes sir. Nataka tu nipate wako experience cause like wewe umekuile place yenye ulikuwa unaomba fare kwenda event ya Sare. Si hata unaenda kulipwa. Bana. Then all of a sudden msa amekwambia tunaenda pale na tunaenda na ndege. Hebu niambie kwanza hiyo call msaki kuconfirm hiyo kitu kulikaje. Ata hebu chukua tu mic. Like I feel like you slap different, especially kwanza kama ni muziki na kupeleka. Yeah. Unajua ni unaambiwa ni aje kesho kama tukienda na ndege mara kwanza. Tuko na Eldoret. Sasa tulipigiwa simu alafu najua vinyawa si wamezoea kupanda ndege wanakunga very casual. Yeah, like kama unapata pale stage kwa nini? Kwa metro. Wewe pata ni stage. Like crazy juu unapata msana kwambia ni aje so tunatoka kesho 6 I will be flying in 45 minutes. Kurudi nyuma. What? Did you say flying? Yeah. So ni interesting. Alafu hata kwako inaweza kosa kukubamba sana lakini sasa kwa watu wako. Watu wako sasa ina feel different. Unajua. Ndio tudogo lakini watu wako na ulifilaje like mimi nilikuwa scared kupanda ndege. Mimi nilikuwa na anxiety kazi nini. Mimi najua mimi kichwa nilikuwa piga vitu naanga kwa TV ndege inaanguka. Sijui alafu kwa fikiri tunaenda mbali. Kwa fikiri nenda huko juu. Unatafaa sana penye hata wewe una down. Alafu pia spendi ku travel sana. So yangu ilikuwa mixed reactions but the experience itself yuko kwa airports nini. Hebu nichapie hiyo day ya morning sasa like unatoka mtaa unaenda kupanda ndege. Mlienda Wilson si ndio? No. JKA. Hebu nichapie hiyo nini? Nichapie hiyo feeling. Kwanza unajua kwa wase wengi inawakalia kitu kawaida si ndio? But kwa boy wa mtaa kuna kwa hiyo feeling ya fast. Hizi vitu sijazoea. So ni kitu ya fast mimi kudui kitu. Wewe feel aje? Like ile sio umetoka mtaa like ni real sasa. So story. It was interesting and confusing at the same time because you don't really know where to go. Unajua tu at the end utaend up kwa ndege. Sasa ujue the procedures and everything. Tulipot fika tukafika way earlier than because utakuwa ndege. Tukafika the guys we were going with few akafika we took a few pictures then tukaenda check in, we were checked in. Then nikaambia nitoe viatu. Mimi sijui mbona nitoe viatu. Nikatoa tu. Wakachukua bag yangu. Alafu nikanibeba lotion. Kuna ile lotion ya Nivea inapenda sana. Hii man. The blue. Yeah. So mtu wangu the guy anachukua Nivea yangu anatupa bana. Yeah, nasikianga okay mimi usikie hivyo. Sijui kwa bad music wa time. Anatupa bana. Na Nivea literally nimetoka kununua juzi. Na stuff ni 550. So mimi naangalia na hiyo dosi kidogo kwa. Si kidogo unajua. So ndio namuuliza mbona tupani vyangu. Niambia it's too big ya kuingia kwa ndege. Kapiga hesabu nikaona ni sawa tu. Luckily one of the guys we were with anajona mtu mwingine hapo. So tukamwachia akatokea. So nikirudi nikaanza kutafuta na watu. Aliacha lotion yangu hapo. Yeah, but after that tukakunywa tu soda hapo then tukaingia kwa ndege. So experience that buoyancy feeling ya like yo una feel kitu fulani hapo kwa tumbo kutoka hivi ikipanda. Ni kama venye lift kutoka fast and sio weightlessness effect. Yeah, watu wamejua wanasema physics mmoja sana.
Yeah, so but yeah, that was really interesting. Pia kupata vitu kwa ndege ni double the price. I don't understand. Mbona unanibia hapa chini nso mbili bro? Mbona unaniuliza sijui sonne na nini uko juu? Why? Lifestyle. And I'll be okay. The guys are nice. Kafika at Kaland, the reception was nice. It was a very beautiful experience. And to add to the fact that it's something my mom had told me, like, nitaipata to like, I'll get there, you know. So it just hits different. By the way, Ebu Spikes mchapio story ya wase wako wa mtaa, familia nini, like at last wanaona mse anaenda kupanda ndege na juu ya ni kitu anapenda, anaenda kudu kitu anapenda, si ati unapanda ndege cause unapiga tu lap. I don't know, hao wamekuwa kitii hata si ndege. like I feel the last like 6 months wamekuwa tu anatii tu kila step kuna tu venye awamini wanamkatoa subigani mtoto kwa TV hivi amepanda ndege sijui kuna nani sijui ati anaperform wapi sijui ati ameonekana yani cause unajua family kuna venye wewe unaweza kutana na Eric Omondi. Eric Omondi ni best yako sahi uko like nimekutana na Eric Omondi but mtaani ukirudi uko like aya ulikutana na Eriko like hivi like big deal asi kwa vitu si take for granted kwa ni big deal kwa watu wetu ni vitu kubwa sana and get because you see where you work so hard to deserve them so hata ukizipata they feel like they're the bare minimum and get by the time unafika unapanda ndege unafeel to deserve you deserve kwa jet like unaingia kwa ndege kwa hapana bana mimi una feel umewaka kupita penyo na venye bana landing anaingizwa kwa nini yake peke yake private jet yake hiyo ndio mimi na deserve like hiyo ndio kitu kwa kichwa changu najua nataka but sasa kwa mtu wangu wa mtako but unajua pia hii place huko but unajua hii place huko ni place pia umekuwa dream for a while sana najua sasa now that uko hapa una dream kitu different so nakushow me feel as creators we don't get to enjoy the process we don't get to enjoy the process I don't know tunasema sometimes si ujaribu ku just sema zima kila kitu let's enjoy this moment like ile intentional umesema point poa sana ile ya ku appreciate every moment like zima tu kila kitu forget what's not working but to small wins ingoma imepiga mita in 1 month kwanza upangoma sasa unapata eka hiyo hapo unapata hii video ya TikTok imeenda viral like appreciate hizo milestone hebu chukua mic nataka unichapie story ya creatives venye daily si uamka tukitaka what next like I think hiyo ndio inakuwa the biggest question kwa creatives wengi what next but atuchukua hiyo moment ya manze nilienda coast na nilienda na ndege manze wacha tu ni appreciate hiyo moment si tunakuanga umerudi from coast uko like sasa next nenda wapi nataka kudu nini hebu nichapie story ya most creatives mbona wachukua hiyo moment ku celebrate tu vitu ndogo ndogo personally I don't think it's just creatives I think it's human beings naturally and it's systemic like ukiangalia we live in a world where people are just flaunting the best sides of their lives on social media. So, and there's always someone who's going to have it better than you. So the fact that social media brings, like, it's not just social media, but it's just one of the things, it's almost competitive in nature, like, mse uka hivi, mi uka hivi. So it's really reflective of our nature as human beings, atutoshekangi. So, like, kazi yako hata si kutosheka in the first place, all right? Because that is a survival instinct you have so that you can do better. All right? So it is a necessary, we can call it a necessary evil. But it is about, like the importance of the trick is to understand that you can as well enjoy the moment while at the same time you're also pushing for better. You know, usiache mbachao kwa mswala upitao. Shida ni kuacha. Nilikuwa tamu juzi kaka. Wamenimbukiza. Usiatoka kosa sasa ni mamethali tu. For real though. Like just because what you have is not necessarily where you want to end up. It's still something, just like you said hapa kitambo kidogo, it's still something worth appreciating. So at that particular moment, ensure you leave it. Okay, like experience. Usifike mahali watu wakuuliza, "By the way, what did you achieve?"
and then unaanza kuuliza what did I achieve? No, you need to be in a position unaweza niambia umeenda through a lot of moments bila kurealize hadi imefika mahali msaki kuuliza hawezi comprehend hawezi kaa chini mwambie nilifanya hii na hii na hii cause umekuwa tu unataka watu again. Pia unajifanyia disservice because when you'll be reflecting back looking at your life, as much as you'll have achieved much, you'll realize you'll make a very sad realization that you didn't enjoy it. So I mean, come on, you can do both. Enjoy it while you push for more. So Spike, ebu acha nikuchapie story, yeah? Nakumbuka the last time tulimit physically, ilikuwa mtaani. Unakumbuka nikuja kuona Sis pale Huruma, then tukakutana naye kona fulani tu unapiga tu lap. Manze, ebu niambie hiyo moment nini ilikuwa inaenda through kichwa yako in terms of muziki, like ulikuwa unaona ukienda wapi ama ulikuwa una feel like muziki tu imekuwa ngumu, acha nilenge story. God damn, in 2018 ndo 2018 time kubaya alikuwa babaya. I don't know, hiyo time hata first of all nilikuwa kimziki kwanza nilikuwa babaya. Jora sikuwa najua naenda wapi. Nilikuwa in a situation nilikuwa na situation yenye the group niko ina fail literally, like naona coordination yetu as a group mali nilikuwa hiyo time haiko ina work. Sound yetu hatuko tunajua hata tunataka kwenda wapi, but something was happening during that time. Hiyo time ndo pia mimi na tuku tumeanza kumeet up. Hiyo time tumeanza kuandika because nikikujua amkuwa na umse then all of a sudden naona mnadujo pamoja. So hiyo time ndo nikaa tulikuwa tuna spark kidogo. Hiyo time yenye tulikuwa tuna meet tunaandika like una feel but kuna ka hope mahali like kila kitu nabomoka, lakini kuna matime new patana kitu fulani unasema but at least jana tuliandika something. So ilikuwa hata hiyo ilikuwa period yenye ilikuwa na darkness mob, especially in terms of just strategy wise ama hata kujua how tomorrow looks like. Ilikuwa very blind, hata creative journey yako hapo nilikuwa very blind, but the good thing is kalamu ilikuwa strong, bado tulikuwa tunaandika, bado tulikuwa tuna vibe, hatukuwa japoteza hiyo kutaka kuandika muziki. Alafu kamitumse hebu mpatie mic. So nyi wase mkaanza kudu like mkaenda tu mkamwa twende mkaanza kudu stuff like nyinyi na mabeshte zenu mmekaa mnadu hizo acoustics mnaeka social media, wase wakaanza kuzilike. Then manze hiyo transition ilikuwaje from ile tu nyinyi mnajibamba tu ile mnataka at least mse mmoja aone then all of a sudden kitu moja imeenda viral? So tukona kanini acha nipatie hata back story. Hebu nichapie back story. It was a strategy. Ni kitu tulikuwa tuna implement only for 1 month. We see what happens, right? But then ini kitu mna implement but literally amko na follow up plan. Like implement because that was the plan. Like tuko na plan but so like ikiwaka mjui what next. Ndio tunataka iwaka but hatujui what next. Mjui. But then again ika and we were like, you know what? We can't stop. Had to wazy stop. So we had to do it again and again and again. So it started, it was a bit overwhelming, you know, to have so many people love you. Especially when you're coming from a place where ulikuwa unajishuku. There wasn't so much love. Kuna kitu nilikuwa na bonga na Spikes before inge. Hii moment mostly not even creatives, kila mtu ile moment yenye manze umepatia na 100% but nika uko stagnant, alafu unaona mabeshte zako nika wanapita tu wakienda. And no offense, especially watu hata wa work as hard as you. Ama mtu hata hayuko talented vile. Pole kusema hivyo. No, don't be sorry. Because kuna ule mse unaona huyu mse anadu nini. But mse anaenda wewe umepatia na 100 but uonangi ukimove una feel ushaikwa kwa hiyo moment na ushaifeel aje? Na pia nataka Spikes aniambie kama ushaikwa kwa hiyo moment ushaifeel aje? You feel like a madman. Because you know what you're doing. All right? You know it's good. And the necessary people, like obviously you get so much feedback unajua kuvet when there's bullshit and when you know it's real feedback, and the feedback you're getting is positive, so your song ama your work is really really good. Na sasa unajichocha is actually good. Chochi unadu kazi poa but I work. All right? So no jamaa as much as anafanya kazi poa pia ukicompare na yako your work is better. Yeah. So unaanza kuchizi.
because you're like, am I nuts? All right, ama ni mimi sijui kazi poa ni nini. But then again, I can't be nuts. Are all these people nuts? Like these 7-9 people, are they nuts? Ama watu ni fake friends wananichocha. Yeah. So like these things go into your head. But kuna kwanga na ile moment yenye msee mwenye sio best yako amekwambia manzuna dujo poa, then uko like msani chochi. Personally, I had those guys. Yeah. And so I mainly got self-esteem issues before I met Spikes. So when I meet Spikes, I can be minimum normal. But then Spikes is a peer. So I'm like, msani best yangu. Boy wangu ananichocha. Tukatoka kwa Spikes, DJ Pinyaka kama. Literally DJ Pinyez was an insult. Because aliniuliza swali and I answered it very wrongly because bado mimi naanza na mentality yangu ya mimi si mnoma. Unaget juu like kaka kuna kitu nilikuwa nimejaza bro ni doubts. After Pinye there's a producer kila mtu anajua so fresh. Kaniambia the same bado simwamini. BN came told me the same bado simwamini until some Nigerian artist called Rikasani came. That was like the concretization of it. And by the time anafika ndo TikTok na inafanya nini ina behave. So you get this overwhelming proof that you are not mad. I think that's the biggest relief we ever. Like umejidoubt alafu kaanza mahali ukaanza kujikubali kidogo then mse mmoja ka confirm. Bro. Like bako like sahi bro unajua mimi naweza sota niko happy. Yeah. Hiyo moment nishai kwa ndani like umeachieve something yenye umetamani kuachieve hadi uogopi kama umesota. Like bro misko huko tumesota sawa leta hiyo maji kula man we live but uko fit cause very happy because everything you've been working for like you are right. It's like having an exam and having to wait for the results for 7 years. And then results na come na realize umepass bro. Alafu kuna kitu imekuwa kupatiwa job sawa nimepass mtihani yangu bro. So Spikes ngoma imetrend pale Twitter nini TikTok. Manze wase wamewapenda ile mbaya. Yani hadi wase wenye hata hawajui yani wase wamerepost wako like manze mnajua maboy kuna maboy wameimba nini wameimba nini. So first time ni kupost alafu maybe mkadoze mka next day inasambazwa ako ka feeling kalikuwaje? I mean okay unajua umetoka place yenyewe si tunapenda ku strategize but sasa shida ni tu strategize miaka mingi na ivanangi ebu Mike unanipata mnapenda ku strategize ndio but tume strategize miaka mingi but ingana so this one time tulikuwa na mjamaa mahali pale Viru tumeitwa na mashoris mabeste zetu mbaya ndio kujeni tuelewesha tumeenda tumesikia poa alafu unajua tu ile yenye mesikia poa mesikia kitu saa 8 hapo 3 am sad nigga hours kaspaka na waka mnasema jamaa tuambiane ukweli sasa mimi na mjamaa tukaanza tukwambiana ukweli hapana bana hawa tu si wanaoma si ni wabaya hawa tu si wanaoma hivi nini mbona tuna nini atu mbona tuendi mahali kuna hii app inaitwa TikTok ndugu yangu Naona venye watu wanakula views huko. Kwani watu wanakula hizi views? Watu wasijui challenge, challenge, sijui trending sounds. Kwani sisi hatuwezi kwa hizo sounds and get. So tukarealize nini na work. So hapo ni kitu important. See how hard you're working bro. Ni hapa tu kujiamini. Come smart. Alafu pia nile kuna work hard for so many years but unaifanya the wrong way over and over. So unaweza feel wasiwa ni appreciate, wasiwa ni recognize ati yangu isongi bro na kumbe all this time umekukifanya the same dope thing. It's just that venye unaipackage, venye unajimarket, venye unajiweka kwa uso za watu hapo ndo hujaivisha. Unapata uko na simu noma bro like when kampuni munda simu noma and then unaipeleka kwa market kimi package na nylon. Takushuku bro. Takushuku tu. So even the most hata msini noma baada kwa nini. Kuna dhahabu lakini sasa nje hiyo dhahabu bro. Kuna tu venye shonde. Auje pack tu vizuri kupeana. Shonde tu unapata. So still hivyo but sasa tulivisha I think tulivisha ni kujipackage. Tulivisha venye sound inafaa kusound, venye tunafaa kukaa.
size ya sound, like kuna vitu mobs zenye unafaa kujua, especially kama unataka kutengeneza vitu zina trend. Apparently it's a science. Like hiyo ni kitu amko mnatambua before. Tuko tunajua it's a science, it's a whole marketing is a science. Ni manipulation to your emotions. Alafu na vichwa za watu. Na vichwa una manipulate tu msea. Very on their face all the time. It's also the consistency. Tunakusikia mara ngapi, tunakuona mara ngapi, unaniget? So the first one works. Hiyo ni point fiti. Like apart from wewe kufanya kitu fiti, consistency pia like angusha kwa uso za watu hadi wa hiyo ndio tusifanyikia ya kwanza ili work hivi. I remember tuko alipostingi performance video yake ya I Made You Come, event ingine tuliperform hapa Kikuyu, alipost 902 place. And then god damn reception ilikuwa fiti, 100,000 views. Tujaiona 100,000 views. Nyinyi wasewa ikienda sana 10k. Alafu si YouTube, sasa hii ni ka platform tukaenda TikTok tuko. What 100,000 ni crazy. Hebu tukaribu tena. Wanafanya nini? And then tukafanya usiogope kushuta. Hiyo kitu ile trend. Video kile kapiga because ili kwa ufala tamu. Hiyo ni ile ufala mzuri like ile ufala unataka kusikiza over ndova. Project weird ndio nakwambia ni packaging ndio kila kitu. Enda hadi kwa Instagram yetu, enda kwa TikTok yetu, utaona the same song tushaipost 2 years ago. Exactly the same song yenye ilifanya tu trend mara ya kwanza tulikuwa tumeipostingi 2 years ago na haikufanya anything. Hata kupata 60 views and it's the same song ilikuja kupata 1 million views 2 years later. Just because the video was shot differently. Okay, wacha nikuulize, do you feel like vitu zingine happening because it's the right time? Ushe believe in your story right time? I'm inclined to feel that. All right, I am inclined to feel that. But the right time, we need to define what the right time is. Okay, it's not really about just believing in the right time. We have to define what is this thing you are calling right time. Because for a lot of people I know, and for a long time for me, the right time was ile siku Mungu atasema. Which awijui really. Aujuangi. But from my understanding and the way it happened to us, the right time is when opportunity meets preparation. Period. Which means umeprepare enough alafu saka opportunity ndio yako pap na opportunity ndio hii bam. Kuna story tulikuwa tunapigana best yangu about ushitaka kudu kitu alafu msana kwambia anza tu na kitu uko nayo. But una feel deep down penye niko si place ya kwanza na kitu niko nayo. Like I need more, like kama wacha niseme mi na do film na do photography. Niko ile place nataka film kamera kubwa ari nini cause na experience nimeenda through, skills niko nazo zimepita simu. But msana sema au uko na phone anza tu penye huko but deep down una feel like hapana penye na tumesema na tumesema hapo experience uko nayo, exactly, skills uko nazo zimepita instruments uko nazo. It makes sense for you to go to the next level instrument. But if you're starting from scratch, yes, use that phone. You get it's not the wrong advice. And then that's another thing about advice in Akosanga. That's why most people get it wrong. Advice should be contextualized. Just don't tell me start with what you have. It should be contextualized. Angalia msako wapi kwa craft yake, amefika wapi ndio mwambie, ndio anze kumpatia advice. Na ukiona amekupita, honestly amekupita, usimpatie advice na unajua clearly huwezi mpatia advice. Mwambie tu kweli bro, when you know according to me pale niko, we are actually peers. I really can't help you like in that way you think, but we can collaborate if that's even something on your table. Things like that. That's what I think. Okay, Ebu? To add on to that, me niko opposite na nyinyi. Tuchapie. Mimi ni a heavy believer of use what you have, no matter what level guy. Like honestly use what you have, because if you don't use what you have, what will you do? Okay, kuna hiyo moment ya use what you have, but have you ever felt okay, seti usitumie kitu uko nayo, si ndio? But ushai feel like penye umefika you are past vitu uko nazo at the moment. Ushai feel tu hivyo. Na sasa nacheki mimi, unajua mimi nafanya reverse thinking. Because me now I'm like what worked and where I was. Because mimi nilikuwa hapo mentally. Mimi nilikuwa hapo kwa mimi si mtu kwa tu simu mbele yangu hivi nianze kujirecord. Mimi msinafaa kuwa na videographer. Okay, that's not quality ya sound yangu lazima. Okay, tunakuget. Different things. No, like example venye anasema unajua kwa ile level unafaa kuwa unatumia kamera
iko hii level. It's the same thing even mimi as an artist nilikuwa na feel niko hii level, siwezi post kitu iko hii quality. Quality yangu nafaa kuwa hapa. And get the same way pia mimi in terms of craft nilikuwa najua craft yangu iko hapa. And get so watu tuna compete nao wako hapa, siwezi anza push kwa internet na kasimu kako hivi. And that's exactly what we did. Let me so this is a camera guy. You do videography and film, right? Skills uko nazo zinapita kutumia simu, right? Yeah. My understanding of that is already umekuwa kutumia simu. Unapata? That is why skills already ulianza na kitu unayo. Shafanya na simu. Yeah. So it's like now I need the next. Yes. Yeah. Like everything is proof. Your work, the tools, like literally your tools are hindering you from delivering better work. Now umenipata. Ushajipata kwa hiyo moment. Ushajipata kwa hiyo moment. Alafu kuna ile moment so unataka support. Hapo sasa ndo tunataka kwenda next. Like kuna ile moment yenye una feel you need support now. Like niko way past penye niko. Yeah, like una feel uko way ahead but venye umesema equipment nini zimekuweka mali. Like ebu niongeleshe story ya support. Venye mse utaka support your moment. Support ufanya nini msanii? Like good support ufanya nini msanii? Nafaa kupigia hiyo picha yote. Yeah. Support ndio cure ya hiyo ugonjwa. Yeah. I swear. Because sisi ilikuwa the same way. Tuko confused both of us. Yeah. Hatujui mali tunataka kuenda but tunajua talent tuko nayo. Get. And then sasa tumeshift, tumetoka Mathare, tumekuja tumehamia Waiyaki Way. Hapa Waiyaki Way mimi ni place na 87. So kwa 87 I met with another producer friend of mine kutoka hizo siku zetu za tao. Yeah. Meet producer friend wangu anaitwa Tulula. Akaniambia pia amehamia 87. Niko like yeah for sure. Then one day nikiendanga tu job asubuhi meet guitarist mwingine anaitwa Ryan. Jamaa aliona ni kama na superstar. So hata tuna numbers nothing like tu ni msetu aliyejana tu link perform. Mimi nakuanga fan wako sijui nini. Mimi ni guitarist naweza taka tu jam. Niko aya. Kuja. Unanipata? Yeah. Place nilikuwa naishi ukahamia. Yaani kila kitu ni God acha sikudanganya. Place Yeah, ni God. Place nilikuwa naishi ukahamia ngaka mwendo wa simu kingine kaita Kang'ethe. Kang'ethe ni producer mbaya sana. So Kang alikuwa anatuproducianga hapo, Tulu pia alikuwa kama ana produce hapo, Ryan alikuwa anakuja anacheza guitars kwa tracks zetu. Tuko always alikuwa anapenda vibe ya au majamaa pia so pia alikuwa anapula puko pia kujam tu na sisi nini. And then nikako introduce bado kwa jamaa mwingine anaitwa Georgie Nash Visuals, photographer, videographer mnoma. And then tukaanza kuvuta mabeste zetu side. So kuna boys wetu mimi tango Coats. Shikokoti sijui kuna kumbuka Shikokoti back in the days. Yeah, hiyo jina ni kali ya familia. Spoken word poet. So pia Coats says ni producer, ni rapper, ni singer. Pia kwa this side. And then we have another friend of ours. Anaishi hapa juu pia anaitwa Kahira, ni rapper. So sasa ni kama mnaleta naweza itaje. Ni kama mna create ka village kenu in short. Yes. Literally what we did. Ka tribe kenu in short. Yeah. Tuli create tribe yetu na tukaita Yakisan. So Yakisan became like the support. Yakisan became the umbrella. During your period yote ya COVID. Kama ulikuwa unachikiza video zetu za TikTok, tulikuanga wengi kwa video. Wengi walikuwa sinangwa hapo hivyo. Hao si wote ni wasanii. Hasa wote unafoenda wa check out, endo angalie Shikokoti, endo angalie Kahira Fights, endo angalie 2+K, endo angalie Tulu Forever, Ryan Meloman,